A team of Kurdish police are about to make an arrest in Erbil, the capital of Iraqi Kurdistan. The crime is adultery, an activity that in most Western countries has long ceased to be illegal. ئێستا دەچین بە مەستی دەستگیرکردنی تۆمەتبارێک کە ناپاکی هاوسەرگیری کردووە. ئێستا شوێنەکەی لەگەڵ مختاری گەڕک دەچین. پێی قانون کە خیانەتی هاوسەرگیری کە یاساکە حکومیدانە درێ لە ڕۆژێکە تاکو و 7 ساڵ زیاتر نەبێت کەوە سزاکەی هەیە. But some take the law into their own hands, unable to live with the shame adultery or any sex outside marriage threatens to bring on their family. The law says it's murder, but so-called honor killings are still common in Kurdistan. Forgotten victims in a place where killing for honor is still widely seen as acceptable. But as images of murdered women are shown around the world, has Kurdistan been shamed into action? We start with the story of one of the most publicized honor killings in recent years. It made news around the country. کچێکی تەمەن سەر و 20 ساڵ لە شەقامی پیرەمێرد لە سلێمانی لەلایەن چەند کەسێکەوە درایە بەردەستڕێژی گولەوت کەسە من لەناو ئەو پارکەم کە ئەو ژنەی تیادا کوژراوە ئەو کەسە یەکەم جار فیشەکێک بەرپشتی کەوتووە شێوەیەک ئەو شاید حاڵانی کە لێرە بوون دەڵێن بە شێوەیەکی زۆر سادەش هەڵاتووە. The killing had all the signs of an honor crime, though at first the dead woman's identity was unknown. Later she was named as 21-year-old Sunwr Omar. In Kurdistan, when an honor killing takes place, family members normally collect the body. But nobody came for Sunwr. This was when Ronak got involved. For 25 years, Ronak's been trying to bring an end to honor killings. She runs a charity that works to stop family disputes turning violent. Not always successful, she keeps pictures of the women she's been unable to save. هر اوان نين آخر فعيل كم هيا قسام لك بدي عنده السيمان هيا هوا كزلينا برسي Ronak had known Sunwr for years. She was disgusted that no one had collected her body from the morgue, so she pressed for its release. I'd never seen the media devote so much attention to an honor killing. It made me think maybe something was changing in Kurdistan. Today, Sunwr is to be put to rest. There are press and TV crews everywhere, and people are angry. ماتم جراني برز همولا يكتان بخير بين برزان أمره إما لمراسمين أشتري في قرباني داين بناوي سنور كبدر شاوي خلقي أمشار وأقول لباران كراو تاكو يستابو كجا كان دزگير نكراون سنور تاكا هاوري وهاو سانگري إما بو كجراني سنور تاكا شتيك بو كهمو ماني دات وكان في ويسمان بياسايتي بهيس هيو هاو دنجي وهاو هزيو It's more than 3 weeks since Sunwr was killed. In keeping with tradition, Kurds bury their dead within 24 hours. But by not collecting her body, Sunwr's family's apparent disrespect has kept the story in the news. It's also created public outrage. مسألة كاستئمة لي بزارين يعني تصور كتو بأندام برلمان توا برخاوة كان توا بأنجماني بالاي خانمان توا بم همو داوي ترميك تكردو توا نتواني ترميك وكو بتديني إسلام بنجري كاكا باب
توانای وەکو ئینسانێکە چۆن حەقی خۆی. Sunwr's father, Omar Raza, is conspicuously absent. He hasn't been seen since the day she died. سەکرێ سەرۆکی حکومەت لایەنەکان کە باس لە دیموکراسی و باس لەواکەن کە مافی ژن وەرگیرا ئەو مافی ژنە ئەو مافی ژنە تەنانەت نەتوانرێ بۆ مردنەکەشی وەکو خەڵکێکی ئاسایی بنێشرێ. An honor killing is always carried out by a close relative. Sunwr had no brothers, so her father is a natural suspect. And according to Ronak, he had never disguised his intentions. و ئێمە دەمانزانی دەکوژێت چونکە باوکەکەی بە منیش و بە نوێنەری خانزادی شیوت لە هەر جێگایەک بێیکوژم لە هەر شوێنێک بێیکوژم. Adultery and any sex outside marriage or even having a relationship with a man not approved of by the family can bring harsh punishment. Such behavior by a woman, or even just rumors, are seen as shaming the entire family. The outcome is almost always violence against the woman. In 2007, another honor crime shocked the whole of Kurdistan and beyond. Mobile phones captured the murder of a 17-year-old girl called Dua. She belonged to the Yazidi faith but lived in a Kurdish village. A large crowd stoned her to death because she wanted to marry a non-Yazidi. The footage shows local police standing by doing nothing. The images brought shame to Kurdistan, but also a political will to try to tackle the problem. The government began spending money on shelters, and new charities sprang up to support them. I wanted to know more about Sunwr's story. She'd spent her whole life here in Suleymaniya. Her parents separated when she was a child, and she lived mostly with her grandfather, who owns a small shop. When Sunwr was a teenager, she got involved with a local boy without her father's knowledge. پەیوەندی خۆشەویستی لەگەڵ کوڕێک هەبووە یعنی 7 ساڵ خوار 18 ساڵە پەیوەندی خۆشەویستی نازانێ کچێکی جۆڵە جوولکەری هاروکی خەونی زۆر بوو زۆریشی حەز بە ئازادی بوو. The couple planned to make a life together. Sunwr took around $2,500 in cash from her grandfather's shop and gave it to her boyfriend. He told her he was serious about them being together. ئەو کوڕە بەڵێنی پێدا ئەڵێ ئێمە هاوسەرگیریەکەین دوایی نازام کوڕەکە ون بوو نەیهێنا چی؟ Sunwr's grandfather told the police about the stolen money. He insisted they press charges. Sunwr was arrested and sentenced to a year in prison. On her release, she came here to this shelter for women. It's a refuge for those who have fled their families and are still in fear for their lives. هاتە شەڵتەرەوە لە شەڵتەر زۆر ئاگامان لێی بوو. تر ئەو هەمیشە دەیویست بچێتە دەرەوە چەند جار لە شەڵتەر عەزیەتی خۆیە یعنی دەیویست لە پەنجەرەوە خۆی بخاتە خوارەوە پەنجەرەیەشکان. هەر بۆی پرسیار بووی من بۆ لە شەڵتەرم بۆ من بەتەنها ئێمە شەمان و داخڕی باوک ئەی ژیان بۆ من ژیان و من بۆ مردن بۆ من یەکسانە لێرە هەر مردوم یەک کەس لێم ناپرسیە بەدەیان شەو چوار کۆبوونەوەی تایبەتمان لەسەر سنوور کردووە. Sunwr's father, Omar Raza, was still threatening to kill her, but so long as she stayed in the shelter, she was safe. Ronak says she did all she could for Sunwr. She even managed to get her a job in a government office. I am told that while working there, she made friends with a colleague. I want to ask Sunwr's friend about her, so I am going with Ronak to the office where she works.
On our way there, we are asked to stop filming because it's a government-restricted location. Sunwr's friend is willing to talk about her and her father, Omar Raza, on the condition we disguise her identity. من جرى قلت نشا مالباطة تايد بيتك هذا لي قهداري من نكر وي قلت إدي سبرا من نما وخص بها فالا خورا بزوجة من جرى قلت تشاشتي كريا أو شاشتي أو تنبو ئیتر ئەویش خەتای خۆی نەبوو ئەویش حەزیە کرد لەوانەیە پێی خۆش بوو بێ خۆی لە باوشی دایک و باوکی خۆیان گەورە نەبووە شاشتی و تەدەف ژمارە بەردا ئەگەر لێرە ڕۆشتووە ئەمنی شوا دەڵێم مەسەلەن ئەو لێی سوور بوو کە دەکوژرێ هەر لە شەڵتەر بێتە دەرەوە و لە شوێنێکی تر بێتە دەرەوە بکە باوکی بیبینەی کوژێ. In the summer of 2015, Sunwr, now 21, gave up her job and married her boyfriend. But 3 years after she'd first left home, Ronak was convinced Sunwr's father still wanted her dead. Her team remembered him from Sunwr's time in the shelter. They knew he was dangerous, but they thought they could stop him. ئیتر زۆر قسەمان لەگەڵ کرد و زۆر هەوڵمان لەگەڵا بەڵام ئەیوت بابێتەوە و هەچەند وتمان ئەو کچە زۆر سلوکی گۆڕاوە لە ئێستایا زۆر کەسێکی باشە قەینا بابێتەوە بەڵام من نایەنەوە ئەم ماڵەکە پورەکانی لەگەڵا کە باپیری لەگەڵا ئەی بەمە ئەو ماڵەی کە خۆم هەما کە تەنهام تایە و ناشبێت بێتە دەرەوە باشە من بە قسەی ئێوەکەمی بەمەلای بەڵام شو سربان قشبه بوكو اغري زوباي كاتكي خلاني اغري شيرسكي بلام جايك املي اوشي نمازاني يمناينه ودسي بوشويك او باسيكا ديسانو هرشي كردوا جاي وشوشنكا بس للشلطر بيت دروا من باكم نبا حكومه هي نبا بوليس هي نبا ياسا هي باكم بهيج تانية بس ايو استاج انا الشلطر عتوانم بيكوجم ايو بس نفسم دريجه بابك درو كاتي يكوجم. In these circumstances, Sunwr's death looked inevitable. It was like a car crash in slow motion. Ronak's about to show me where the killing took place. On the 2nd of October 2015, Sunwr was sitting on a bench in this park. No one knows why she'd come here. باش کردەوە کوشتنی ئەم کچە پلانێک نەبوو لەو شوێنە بزاد لەلایەن باوکیەوە چونکە باوکیەوی لە هەر بستێکی کوردستانە من بیبینمەی کوژم. ئەو ڕۆژە کە سنوور هاتبوو بۆ ئەو پارکە دانیشتە بوو دیارە باوکی ئاگادار کراوە چۆنی زانیوە هاتبوو بینیبووی لێرە کوشتە بووی یعنی ئیتر ئەگەر لە پارکی دایکیش نەبووایە لە شوێنێکی تر هەر ئەی کوشت. باوکیەوەی بۆ مهم بوو کەسێکە ئەیوت من ڕۆژێکم مابێ سومعەی خۆمە کڕمەوە. In the past, if a man killed his wife, daughter or sister for reasons of honor, he could plead mitigating circumstances. In 2015, the Kurdish government changed the law. Today, an honor killing must be treated like any other murder, in theory at least. Ronak, her colleagues, people in the media, everyone I have spoken to is certain the killer was Sunwr's father, Omar Raza. So why have the police not arrested him? گرفتەکە لەوەدا ئەوە هەر باوکی سنوور نییە گیراوە باوکی سنوور نەگیراوە بە دیار چاوەیە ئەگینا من بە دڵنیایەوە پێتەرێم سەر و 100 تۆمەتبار فەرمانی گرتنی هەیە تا ئێستا نەگیراون لەنەوە مەسەلەکە چییە؟ مەسەلەکە عەقڵیەتی گشتی کۆمەڵگا لەسەر یەک وشە کۆکە کە ژن شەرەفی بنەماڵەیە. It's 2 months later, and Sunwr's father Omar Raza remains the prime suspect, and he is still not been seen since her murder. I hear the police are planning to search his house again. خاوەنی پێشینە شاروا لە ئەنجامدانی تاوانە ژمارەیەکی زۆر فیشەکمان بینی قەمەمان بینی بە دەستگیرکردنی ئیتر بڕوا ناکەم جاری تر بتوانێت بێتەوە ناو کۆمەڵگا چکە
هەم جەریمەکە جەریمەیەکی مەشهودە و تاوانێکە کە ینی لەبەر چای خەڵکا ڕوویاوە. It's 10 a.m. and we're heading for Omar Raza's house. The police have agreed to let me film the raid. و ئەوەشی پێ بکرێ لە ڕوبەڕووبوونەوەی هێزەکانمان درێغی ناکات. We're going with a heavily armed SWAT team and 8 other police officers to the old quarter of the city. لێرە شەوە با بچن لێرەوە هەلو دەرگایە بە کاکە سێوان با دوام بچنە سەرەوە چارێ مەڕۆ. ئەو ماڵەکەیەتی؟ Inspector Dilshad is in charge. At first, he thinks someone may be watching us. ئەو تەکسیە متابعاکە کاک سێوان ئەو تەکسی سەرە متابعاکە. The police could easily break down the door. Instead, they choose to climb over the outside wall, worried their man might escape. Inside, they find a mysterious pit. ئەوە شێوە گۆڕێکە بەس یان خۆی چینی شەوە نییە کە بڵێ بۆ ئەمە تامیرات و شمولی گۆڕانکاریەکە ئابەدار شوێتی کە تاوانەکە بکە سنووریش لێرە ژیاوە یانی؟ سنوور کەمتر لێرە ژیاوە نا هەر باوکی چووکە لە ماڵی باپیری ژیاوە. This is the third time the police have raided the house. Once again, they leave empty-handed. There is no sign the father has been here recently. Inspector Dilshad and his team are still looking for Sunwr's father, Omar Raza. The police go to the shop owned by Omar Raza's father, Sunwr's grandfather. السلام عليكم. باش شور باش شلونها؟ باشي. ئەمە ماڵی باوکێتی کە هەر خۆشی زۆر کات لەگەڵ باوکێ ژیاوە شوێنێکە کە تایە گەر بمێنێتەوانێ زۆر کات. At first, it looks promising. The grandfather is at home, though he's not saying much. دێتێ ڕکاک لەکەیەوە نەبینیوە لەکەیەوە ئەمەی چێ سارەکە ئی خۆتە؟ The grandfather claims not to know much. Inspector Dilshad isn't convinced. ئۆگەی ساڵێڵێ لەو کاتەوە نەبینیوەتەوە کە تاوانەکە ئەنجام ماوە. ئەمە تاگە شوێنە ئەگەر وەکو فەرمی کە ئەم بمێنێتەوە تایە. I knew that Sunwr used to live here with her grandfather. I also knew the grandfather had spoken about his son's threats to murder Sunwr. Ronak and I visited the shop next door to ask the owners about the killing. چونکە من کە بینیم دوو ڕۆژ دوای کوشتنی سنوور لەگەڵ خانەخانات بووین ئەو لەلایەکەوە لە چاریە دووشتم ئەخوێندەوە فرمێسکیش و خەندەش یەکێکیانەوەی نەجاتی بوو لە قسە قەباسی خەڵک یەکێکیان عەزاب وجدان بۆ کوژراوە. تۆ تاخۆ لە ژیانی کەسان ناکەی من ناتوانم بژداخۆ بچکە پەیوەندی ئەم نەوە مۆزوعە ئەگەمان نیشتێنە بۆ شتێکی وانە بکات بزانین باسی گەینێمە بیلا ماڵ لەگاڵتیان پێ نەکراوە تا ئێستاش محافظن زۆر زۆریش کەم بە حەیاتی نایان بین لەنا دەو بەدریخانە خوافیکە ئاهات چێشتێ نرد بە مناڵێکای نەرد بوو وێرە بووم دوکان نیۆڕۆی نای نەیە خوارد بەێمە باوکی سنوور دەنا ئای چۆن نەمان ناسی ڕەفیقمان و براتە لامان لەما دانیشت و قسەمان لەگەڵا کردووە سوکۆتمان نەبوو. باپیرەی سنوور لەوەتەی ئەم قەزیە ڕوویداوە هەڵسوکەوتی نەگۆڕاوە لەگەڵ ئێوە هەست بە شەرمەکە ناکە ناوەڵارە کوشتێکی لە مۆزۆکە نەبوو مسلەکە نەگۆڕابێەوە شتنەکەی پێ قرس نییە کە کوڕەکەی کچەکەی
As ever in Kurdistan, everyone knows about an honor killing, but no one wants to talk about it. It's now more than a year since Sunwr's death, and in spite of police efforts, no one has been arrested. But her name continues to make headlines. The police tell me they are still hunting for Sunwr's father, but many here think there is a good chance he will never be brought to justice. It's almost time for me to end my investigation and leave Kurdistan. I've met many people fighting to change social attitudes to honor killings, and I have also seen how the police face huge obstacles in prosecuting perpetrators. Honor killing is so deep-rooted in some parts of Kurdish society that ending it will take much more than a change in the law. Before I leave, I'm going with Ronak to the place where Sunwr is buried. أو سرقبرانية ككسر أو كسانيتيا كبير كسر لا أساسا كسيان هي زور بيان يعني كسيان هي بلان كسوكا خوان دي ببرية كان مثلا. Thanks to Ronak and her colleagues, Sunwr has not been forgotten. سنور بوتواني من كيلي بكم سنور لدوي دي 2015 لتماني 21 سالي دا كجراو بو قربانية تری تندو تیجی بو نای باوکتنونسی باوکی کشتی ایتر بو هالگری ناسنامه باوکی به هرکز میت جستکی ورگریتو بینی جوگ اوی لیکم يعني نكشتيتي أما دبوا أوشي كبين يا جا أبيش بكوجت كاتي تربوتش ناي باوكي بنصفي أم سرقبراني كي غريبة برا لداستان وتشيروك برا لخلقي جناح